Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung Management of Current Liabilities 4.2 Bank Loans lah. So previously kita belajar 4.1 Accounts Payable Management kan. Accounts Payable Management tu is derived from the Spontaneous Liabilities. Spontaneous Liabilities ada dua, Accounts Payable dengan accruals. Kalau accounts payable, dia boleh jadi sebab apa? Dia jadi liability spontaneously sebab bila kita beli barang tu, dia tak expect ataupun the supplier is not expecting that the buyer will be paying the the price of the purchase goods to immediately. So dia boleh beli on credit. Kalau macam accruals pula, gaji tu dibayar hujung bulan instead of daily salary payment. Sebab apa? Senang kumpul untuk akhir bulan. Okay. So hari ni kita nak sambung current liabilities, which is bank loans. Okay. Bank loans are the most popular source of short term unsecured loans. Okay, of course lah, bukan setakat company yang pinjam duit, tapi kita pun nanti kalau selalu individu pun pinjam duit. Kadang-kadang pinjam duit untuk membuat pembiayaan perumahan ke, ataupun pinjam duit untuk beli kereta ke. Banyaklah orang pinjam duit. Kadang-kadang kalau ada orang nak melabur dalam amanah saham berhad, kalau yang baru kerja ke apa semua tu, dia nak dapat increase dia nak dapat income yang banyak. Orang kata cepatkanlah sikit dia punya increment income tu, dia akan pinjam bank. And then bila dia pinjam bank tu, dia akan pergi kat tempat pelaburan tu, the investment company ataupun the investment bank will be giving orang kata interest payment lah. So banyak sikit. Kalau dia buat sikit-sikit, dia tak banyak lah. Maksudnya kalau the individu, kalau dia melabur sikit-sikit, sikit dia dapat. Kalau dia melabur sekali banyak, banyak lah dia dapat. Sebab itulah individu pun pinjam dekat bank untuk melabur. Okay. So this is because unlike commercial paper, bank loans are provided for all firms regardless of the size of the enterprises. Okay, bank loans ni sangat-sangat popular. Sebab apa? Sebab every company can borrow from bank. Company kecil ke, company besar ke, tak kisah the size of the company, janji adalah boleh bayar balik duit tu, bank akan luluskan pinjaman. Okay. So and then moving on, the major concern with bank loans is the interest rates lah. Of course, kalau kita pinjam duit, individu akan cari bank mana yang akan provide the lowest interest rate. Okay. Sebab itulah bank kat Malaysia ataupun bank serata dunia, dia akan berebut ataupun it will make as competitive the interest rate to be as competitive as they can. Sebab apa? The lower the interest rate, the more attractive the loan to the company or individuals. Okay. So first kita masuk kepada simple interest rate. Okay. Simple interest ni simple je. Kita tengok how interest rate ni dia bagi efek. Okay. Ataupun kalau bila bank dah pinjam, kita akan dapat satu term ni effective annual rate. Okay. Walaupun ada interest rate, tapi kita akan ada effective annual rate. Although the bank would call for interest rate, but the rate only follows the nominal rate, not the actual interest rates to the borrowers. So dekat sini bank loan ni kita nak cerita pasal the actual cost of borrowing to the individuals ataupun to the company. Okay, when they borrow from the bank, of course dia akan cakap interest rate maybe 5%, tapi the cost of borrowing, the actual cost of borrowing tu kita tak tahu. Sebab interest rate ni nominal saja. Memang bank all over the world akan ikut this, will follow the interest rate. Tapi the cost of borrowing tu sebagai satu company tu, sebab dia ada banyak requirement, kita tak tahu. So jadilah ini kita nak cari dia punya effective cost of borrowing. So okay, so kalau tengok dekat tulisan putih ni, bawah simple interest rate ni, kita akan tengok contohlah firm A wants to borrow 150,000 from bank Z. If the bank uses only the simple loan scheme, find the effective cost of borrowing for firm A. So effective cost of borrowing ni, yang ni lah yang saya cakap ni, the effective cost of borrowing ni, annual cost of borrowing ni, dia akan it can be noted as effective of borrowing, okay, SE. Okay, can also be known as the actual interest rate lah. Sebab apa? Tengok kat tulisan kuning ni, sebab
whatever the bank gives the interest rate, that is nominal interest rate, bukannya the actual interest rate to the company. Okay. Okay. Tengok contoh tu, kalau firm A pinjam 160,000 daripada bank Z. Okay, find the effective borrowing cost of borrowing for firm A. So dekat sini, assuming that bank Z has 5% of interest rate, the effective cost of borrowing can be calculated using the following formula. Okay, sebelum kita nak kira tu, kita tengok formula dia kat sini lah. So E equals to PI over M. Kalau ini adalah okay, kalau ini adalah effective interest rate, okay, M ni required amount to borrow, I ni interest rate dengan P ni amount borrowed. Okay. Okay, so P dengan M ni, kalau amount borrowed ni selalunya macam nanti later on kita akan tengok lah apa beza amount borrowed dengan required amount. Amount borrowed ni, amount yang borrowed amount ni adalah jumlah yang bank akan bagi dekat kita. Okay, kalau required ni berapa yang kita nak sebenarnya, yang P ni berapa yang akan bank bagilah. Itu yang bezanya P dengan M ni. Okay, so tengok dekat bawah ni. Okay, sekejap. In the case of simple loan, the amount yielded from the loan undertaking P is the same with the required amount M. Okay, jadi dalam simple interest rate ni, P will always be equal to M. Okay, so dekat sini tengoklah dekat jawapan dia. Okay, E sama dengan 150,000 darab dengan 5% over 150,000 ringgit equals to 0.05 ataupun 5%. Sebab apa? Tengoklah, kalau 150,000 bagi 150,000 dapatlah 5%. That is the simple interest rate. Sebab dia tak ada requirement. So this is only the basis of everything. Okay, ini adalah basis. Of course lah, bila amount borrow is 150,000 ringgit, the required amount is 150,000 ringgit, the interest rate is 5%. That is the nominal. That is also the actual interest rate. Okay, so simple loan only serve as a basis to the next type of loans. The E is the same with I due to the simplistic factor of this loan. Okay, simple sahaja. Okay, and then moving on to the second one. Okay, the second kata apa, bukanlah the second interest ni, the second kita cakap apa the property lah, the second property of interest rate ni. Okay, so simple loan that matures less than 365 days. So simple loan yang orang kata apa, dia punya tarikh matang dia less than 365 days. Okay, tadi yang dekat atas ni, yang sebagi tu, yang PI over M tu, it is assume yang loan tu, company ataupun individu yang pinjam duit tu, the loan will be paid off within a year lah, untuk dalam masa setahun. So hari yang 365 tu dah settle bayar. Okay, that is simple loan. Tapi dekat sini saya nak sentuh pasal any loan yang mana company tu pinjam, tapi dia nak pinjam tak sampai less than 365 days ataupun less than 1 year. Okay, kenapa saya cakap less than 1 year? Sebab this is current liabilities. Current liabilities, it is any liability that has the that has maturity less than 1 year. Okay, kalau lebih pada setahun, that is long term liability. So kalau current liabilities less than 365 days lah. Okay, moving on to the next loan is still simple loan, but the loan is repaid or matures less than 365 days. This one saya dah explain. Okay, note that. Okay, note that previously simple loan is assumed to be full 1 year. Okay, if the company pays the loan less than 365 days, the formula will be as follows lah. Okay, sekejap. Alright, so ET is equal to 3 over 365 darab dengan PI over M darab dengan 365 over T. So ET ni adalah cost of borrowing 40 days. Okay, so T ni kena time tapi dalam hari, tak boleh buat dalam bulan. Kalau dapat 6 bulan, maksudnya 6 darab 30 lah. Sebab apa? Sebulan ada 30 hari. It is assume a month has 30 days. Sebab apa? Ada yang 31, ada yang 28. Okay, sebab itulah which is orang kata apa, assume that every year it has 30 days. Okay, so macam biasa je, cuma dia yang simple loan that matches within 365 days, dia punya kaedah dia simple je, PI over M tu, tapi dekat PI tu tambah T over 365 and then darab dengan 365 over T. Okay,
So because it is simple loan, the ET will be the same with regular E. Okay, walaupun dia nampak rumit, tapi sebenarnya dia tak rumit sangat pun. Okay, sebab apa? Last kali kalau pusing-pusing kira-kira simple loan yang dia punya maturity less than 1 year, it will be the same just like simple loan yang kat atas. Kalau kata 5%, even dia boleh bayar less than 365 days, it will definitely be 5% juga. Okay, how to prove this? Okay, macam ni. Okay, to mathematically prove this, consider that 365 equals to V. Okay, so semalas nak orang kata apa, semalas sangat nak orang kata apa, buat 365 tu dia renyah sangat. Jadi noted as V lah, 365 equal to V. So taking the equation number 2 kat atas tadi, equation yang saya baru tunjuk tadi, okay, dia akan jadi macam ni lah. ET equals to T over V darab dengan PI over M darab dengan V over T. So guna orang kata apa, simple mathematical manipulation je. So cari, potong akan dapat PI over M equals to E sama dengan ET. Okay, that is how you show that how you show yang E ni sama dengan ET. Okay, so kalau part ni, kalau Alia tak faham, or if you guys tak faham pasal benda ni, macam nak cakap try dulu buat, and then nyatakan sama ada apa yang jawapan saya buat ni sama ke tak. Okay, so tengok, kalau tak percaya kita tengok example dia. Okay, consider the previous example of firm A borrows from bank Z, accept the loan matures in 150 days, find the ET. Okay, jawapan dia tetap sama, 5% juga. Okay, alright.